والفجر وليال عشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Praise is due to Allah, the Most Blessed, the Most High, who has given us this day to organize such a wonderful program. We pray that may He begin with us and end with us successfully. Today I have with me here the founder of the Voice of Righteousness, that is Sultan Mustaqim, and his name is Tamim Musa. And today our focus is on the Quran and as well as the Bible, which we are going to discuss about the misconception that people have about Jesus, that is Isa. And today the topic is, was he, Jesus, crucified? The guests I have with me here are Malam Adam Said on my right, and on my immediate right, the founder of the Voice of Righteousness, Tamim Musa. And today it's going to be question and answers, which is coming from the Quran as well as the Bible, as I said earlier on. And I begin with my first question. Malam, what is the purpose for Jesus coming to this world? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. سيدنا وحبيبنا محمد ابن عبد الله صلى الله على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. The edika ya di aseda ani ayeye edbema otufo nyankopon ba kopɛ ɔdɛfo hene ahomobro hene ya bompa ya nyankopon ni shira ani na homobro enka akomsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ani akomshafo ni nyina nyankopon wasomo mo amama ba asase so no ɛne na kyisi ya bompa ya nyankopon ni shira enka ya mpenifuo ya malamfo a ɔmoka nyame asɛm ɛde kyerɛ sɛ Allah subhanahu wa ta'ala ni shira enka nyina Esada etiyefo no so omo a omo hwe ewe ewiase afade nyina Allah subhanahu wa ta'ala ni shira enka omo nyina Mala Mustafa medawase bebre ene wasem a obisa ye se ede ebutaye benti na Yesu Kristo ebaaye yenua mu yenim bebre se ade a omo kan se Yesu Kristo Nyankopon esoma no se ommewu na no moja empepa ye bone we no aya asem a enye asem a eye busirimka na yasama a yeba abesua anase yedisua a yeba abehwe no eno so enye condemnation we eno enye edidiatem na mum eye adesua pa a yeba abehwe Quran mu ene Bible mu efise saa wo mamienu we se ekasa na akyiniye die biara endim efise saa nneema mienu we afiri Yakopon enchen ete ansa na yebeba meba saa wo topic we so no eya na amanfo kasa ye wo asofofo ani bi wo ho a na omo kasa Bible se wonni honhom a wonte Bible ase asem no nso no Bible enye honhom ene ye de te ase ye pese bi mo obiara ehunu no se ye mfa honhom emfa nte Bible ase se saa na omo ka de a me wo verse bi wo Bible mu sofo a wo se honhom na ye de kira ase no no wa kira me ase a eye Jeremiah chapter 10 verse 11 minua Malam Adam Said Bemo ono aka Bible no amamahu. Ede na Bible kai wose dey. Jeremiah chapter 10 verse 11. Jeremiah chapter 10 verse 11 wose dey. Wose dey. Mbre. Hom. Insi. Hon. Nye. Yi. Abosom. Oh, service we obi biere nu ho a obetimi a kire service we ase. Ebi se verse bi a se ye no omo anase ye no omo usua ade na wo yi service we ba oba obi akitima aka kiro se sa kasa we bia we na gati kasa anase kasa bi na akoba oba bu mu ne mu na ye verse a ya kiro we kire se Bible so Bible ka se Yesu ekọ Jerusalem a okoya anase wakọ okoye so omo se Yesu wadidi a eno ohia ohom ansa na wate ase da bi omo se Yesu ebompa na ode insuo ekọ horo ne na ase a eno no ohia honhom ansa na wate ase da bi kire se ampa oyeden oyeye na Bible aka ni nyina na de ehia ne se obenya ntiase Paul eka asemi e wo 1 Corinthians chapter 15 verse 14 Paul said 1 Corinthians 15:14 Now, what's it?
Na se wanya ni Kristo. Paul twe adwene agina so o se yanya ni Kristo a se yamfo ye gidie antum se Yesu owu ye Nyankopɔn esa anya ne no bioma o se de Na ye na asanka ye okwa. ende ne yenka hu ni se ne ya asem ka a ye ka ayekwa ana de biom Na mo gidie nso ye hu. adenti na Paul anka se ye gidie na okwa se mo gidie o question mark eda ho se adenti na Paul wanka se na ye gidie nso ayehu na mu o se na mu gidie die ayehu na ono ne de question mark a wo se obisa no nemu se ye behwe Bible na Bible ema ye hu se ampa ya nyane no anase wanwu anase owu esore ye de a ende na ahonom no ne ye de ba begina de Paul ekae no se ende ne omugidie ene omonyam sam ka omoka no ne nyina ayekwa de Paul ekae no anti yansan ko Matthew chapter 19 verse 16 Matthew chapter 19 verse 16 obi eba Yesu Kristo nchen na nipa no obeka bibi e kire Yesu Kristo e de na waka kire wo se de Matthew 19:16 was say. Nam o se de Na hwe bi ba ho be say no say. Obi ba Yesu Kristo nchen e be si no say. Kyerɛkyerɛfoɔ. O kyerɛkyerɛfoɔ yi. Adepɛbɛn na menyo. Adepɛbɛn na menye. Na manya da nkwa. Se ebeya mbenya da nkwa. Na o say no say. Ade Yesu Kristo esi saa nipa ne say. Adenti na ubisa me papa ho asɛm. Adenti na ubisa me papa no ho asɛm. Obaako na ɔyɛ. Obaako pɛ na ɔyɛ. Na sɛ wo pɛ sɛ wokɔ nkwamu a. Nemom sɛ wo pɛ sɛ wokɔ nkwamu a ɛyɛ heaven throne mu a wo pɛ sɛ wokɔ a wo bɛyɛ den. Di mmaransɛm no so. Ɔso ondi mmaransɛm no so. Ade ne Yesu onim so ɔba bewu ne no mogya bɛpɛ yɛ bɔne ana. Na onim. So onim a ɛnde na hemfa adenti na ɔkɔka sɛ ondi mmaransɛm no so. Ɔso ondi mmaransɛm no so. Ɛnde ne ɛkyerɛ sɛ asɛm deɛ ehu hia paa ne sɛ obedi mmaransɛm no so. Ɛno ne nkyiri nso me saa pɛ sɛ ɔsa de me kɔ Matthew chapter 5 verse 17. Na yɛtie mmaransɛm na adi kan ɛbaeɛ no ɛyɛ ana ɛnyɛ. Sɛ ɛyɛ a ɛnde ne ɛwɔ sɛ ne nyinaa no yɛtumi to waso. Sɛ ɛnyɛ deɛ a ɛnde Yesu bɛɛ ɛwɔ sɛ wɔ Yesu ɔto mmaransɛm no egu na wafa mmara foforɔ. Ha to waso ɔso Matthew chapter 5 verse 17 ɔsɛ deɛ. Matthew 5:17 was say. Matthew chapter 5 verse 17 now. Mo susu sɛ. Ɔsoma mu susu sɛ. Me ba sɛ me bɛsɛ mmara. Me ba sɛ me ba bɛsɛ mmara no. Ana adiifoɔ no. Ana adiifoɔ no mo. Mama mmɛsɛe. Mama mmɛsɛe. Na mmom. Me bɛhyɛ ma. Mba bɛhyɛ ne ma. Malam te sɛ Sheikh Mustafa. Te sɛ wɔde yi cap ato hɔ sei. Na nsuo ɛwɔ mu. Sɛ nsuo no ɛnya a wobɛtu nsuo no egu na wɔahwie wo di aka ho. But wɔka sɛ me ba bɛhyɛ ne ma kyerɛ sɛ na ade ɛwɔ mu. Ɛno ɔde ne deɛ ɛka ho sɛ ɛbɛyɛ ɔbɛhyɛ ne ma. Saa pɛpɛ na Yesu so ɛbɛyɛ yɛ. Sɛ mmaransɛm no anaasɛ deɛ adinkanfoɔ no akɔmhyɛfoɔ no a wɔdi kan ban ɔmo yɛ sɛ ɛnya a nka ɔnka sɛ ɔbaa bɛhyɛ ne ma. Ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ nti na ɔkaa sɛ ɔsaa de ɔno deɛ ɛbaa bɛka ho. Ɛnti no afei na meba deɛ nti na Yesu ɛbaayɛ sɛ ɔbaa bɛwu anaa ɛdeɛ nti pɔtee na Yesu ɛbaayɛ. Yɛnkɔ Mark chapter 1 verse 35 Bible ɛka asɛm bi wɔ hɔ ɔsɛ deɛ. Mark chapter 1 verse 35. Toaso ɔsɛ deɛ. Na ɔsɔre ahomadakye. Na Yesu ɛsɔre ahomadakye. Firi adi. Ɛfiri adi. Na ɔkɔ ɛsrɛ so beebi. Ɔkɔ ɛsrɛ so beebi. Na ɔkɔbɔ mpaeɛ wɔ hɔ. Ɔkɔbɔ mpaeɛ wɔ hɔ no. Na Simon ne wɔn a wɔka ne ho. Simon ne wɔn a wɔka ne ho no. Etii no. Na ohunu no no. Ɔmo hu no no. Wɔsee no sɛ. Ɔna ɔmo si Yesu sɛ. Nipa nyinaa ɛhwehwɛ wo. Nipa nyinaa ɛhwehwɛ wo Yesu Kristo. Na wɔsee wɔn sɛ. Ɛna Yesu Kristo ɛsee wɔn sɛ. Momma yɛnkɔ nkuro a ɛdeda hɔ. Momma yɛnkɔ nkuro a ɛdeda hɔnom no. Na menkɔ ka nsɛmpa no wɔ hɔ. Na menkɔ ka nsɛmpa no wɔ hɔnom nso. Na yɛn nti na mebaayɛ. Ɔsɛ deɛ nti. Na yɛn nti na mebaayɛ. Ɔsɛ na yɛn nti ɛna mebaayɛ. Ɔka ewuo ho asɛm. Ɔsɛ nsɛmpa ka na ɛno nti ɛna ɔbaayɛ. Kyɛ sɛ ɔbaa bɛka Nyame asɛm. Nyankopɔn ahindie asɛm ɛna ɔbaa bɛka ɛkyerɛ adasa. Ɛno nti na Nyankopɔn ɛbɔ anaa ne sɛ ɛno nti na Nyankopɔn ɛsoma no ɛma ne baayɛ. Yɛsan kɔ ɛwɔ Luke chapter 4 verse 42. Ɔhɔnom ɔyɛ ni pɛmpɛn to pɛmpɛn kyɛ sɛ wama asɛm no ada hɔ clear. Sɛ deɛ nti ɛna ɔbaayɛ. Yɛdi kan ɛwɔ Mark chapter 35 verse 38. Nti yɛkɔ Luke chapter 4 verse 42 to 43. Ɔsa ka asɛm bi wɔ hɔnom. Ɔsɛ deɛ to aso. Luke chapter 4 verse 42 was say. Now. Na adeɛ kyeeɛ no. Na adeɛ ɛkyeeɛ no. Ofiri hɔ kɔ ɛsrɛ so beebi. Ofiri hɔ ɛkɔ ɛsrɛ so beebi. Na nkurɔfoɔ akuakuo. Na nkurɔfoɔ akuakuo. Hwehwɛɛ no. Ɛhwehwɛɛ no. Na wɔbɛduru ne nkyɛn. Na ɔmo bɛduru ne nkyɛn.
na wosanka no say na omo ka kyerɛ ne sɛ ɔmfiri wɔn nkyɛn nkɔ man wɔn firi wɔn nkyɛn kyɛ sɛ ma Yesu ɛmfiri wɔn nkyɛn ɛnkɔ na ɔka kyerɛ wɔn sɛ ɛne Yesu ɛka kyerɛ wɔn sɛ ɛsɛ sɛ meka Nyankopɔn ahenni ho ɛsɛ sɛ meka Nyankopɔn ahendie ho asɛm ɛkyerɛ nkuro foforɔ nso ɛkyerɛ akuro foforɔ no so ɛfiri sɛ yɛyi na yɛbɔ odin so maa me yɛyi nti na yɛbɔ odin ɛsomaa no wahu ɔsɛ yɛyi na yɛbɔ ne din ɛsomaa no nke Yesu ɔbɛka sɛ ewuo nti na yɛbɔ ne din ɛsomaa but ɔsɛ Nyame asɛmpaka nti na yɛbɔ ne din ɛsomaa no ɔka no wɔ Qur'an mu ɔsɛ ya bani Israila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayhi min at-tawrat ɔsɛ Israelfoɔ emie Nyankopɔn kɔmhyɛni ɛde ma mu Israelfoɔ na Nyankopɔn ɛna asoma me ɛde ama mu Israelfoɔ we ɛkyerɛ sɛ Nyame asoma Yesu sɛ ɔmmɛka Nyame asɛm ahendie ho asɛm ɛmfa nkyerɛ Israelfoɔ now ɛnte wo first question a wo bisa no anu yiye no now question etosumi is God who prophesied that Jesus is going to die. I mean, I share come say Yesu eba bewu ana now Sheikh Mustafa sa asem we asem a na bebere na ekasa Nyankopon na omu yuzu John 3:16 say for God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever shall believe in him shall not perish but have everlasting life. And so on the salvage we agina so aka say salvage we yi e ma yenya ntiase say ampa ye Nyankopon esoma Yesu say ombewu that whosoever shall believe in him in what nsem a obeka ye no say wuji asem ni didi ya na wudi ye adwuma you shall not perish but rather you have everlasting life. Vet make ma omanya ntiase say enye Nyankopon bebiere enu a Nyankopon eka say osuma Yesu amana abeje awu agye yenkwa enye saa me pese obi ema me verse a ekire say Nyankopon ebo say osuma Yesu Kristo na wabewu na numoja apapa ye bone na mo me ma wo hu say yewo ohini bia ono ne ehye saa enkom no yenko John chapter 11 verse 46 John chapter 11 verse 46 na yentie na o say de John 11:46 na ko na omu binum si mu ko Farisifoɔ no nkyɛn na omu bi mu si mu ko Farisifoɔ no nkyɛn na ansa na menua no bɛtoa so no na John chapter 11 wo hwɛ John chapter 11 ni nyina ɛba foma na ɛka ɛfa Jesus ɛne Lazarus ho embra Jesus Lazarus ɛbɛwu ya ɔmokɔ sie no ɔhɔnom no Lazarus nua ba yɛ friend Martha ɛhu Yesu Kristo no ka kyerɛ Yesu Kristo sɛ wadamfo Lazarus wawu ɛne Yesu ka kyerɛ so wawu yɛ enti that moment na Yesu ɛkɔ yɛ awɔwade bi wɔ hɔnom kyɛ sɛ ɔkɔbɔ mpaeɛ ɛma ne nyane Lazarus nti ɔhɔnom ɛma ɔmo hu ne sɛ Yesu wɔyɛ nyame ɔhɔnom ɛma ɔmo hu ne sɛ ampa ɔmo de gyinabere bi ɛma no mbra ne ɛnsa fata sɛ yɛde saa gyinabere no ɛma no enti ɔhɔnom no awɔwade Yesu ɛyɛ yɛ nti no ɛna saa nkurɔfoɔ wɔ yi ɛsi mu ɛkɔ Farisifoɔ no nkyɛn ɛkɔ ka adeɛ ɔsɛ deɛ na wɔkɔka wɔn deɛ Yesu yɛɛ no na ɔmo kɔka kyerɛ wɔn deɛ Yesu Kristo ɛyɛɛ no ɛna asɔfofoɔ mpanimfoɔ ne Farisifoɔ no ɛne Farisifoɔ no ma wɔkɔhyia badwafoɔ no ɛma ɔmo kɔhyia badwafoɔ no na wɔkaa sɛ ɛna ɔmo kaa sɛ ɛdeɛn na yɛbɛyɔ ɛfiri sɛ onipa yi yɛ nsɛnkyerɛnne pii onipa yi ɔyɛ nsɛnkyerɛnne pii sɛ yɛgyaa no saa nipa nyinaa bɛgyina di na Romanfoɔ aba abɛfa yɛn ha na Romanfoɔ nso ba abɛfa yɛn man ha ɛne yɛn man toa so na wɔn mu baako bi Kaifa a ɔyɛ Kaifa a ɔno na edi saa asɔfo panyin afi no mu no si wɔn sɛ ɔno na ɛsen wɔn sɛ mo deɛ monim hwee nanso monnwene nso sɛ ɛyɛ ma mo adanti na Kaifa no ankasa ɛyɛ ma yɛ ade ɔno no ɔnka ho ana tio ɔn so question mark da hɔ ɔse ɛyɛ ma mo sɛ to so onipa baako bewu ama ɔman no ɛde ama ɔman no na ɔman no nyinaa sɛ ɛbɛyɛ ɔman no nyinaa ɛnsɛe
na ye die emfiri ono ani trim na okan because na eye ade a na jiwfo no Nyankopon esoma akomhyefo no omokọ ho no na yekunkum omo just na ye embra ede ho say obi ba na okanyame asem na omo ne emfa adwene na omunku no enti na Yesu eka kire omo say move farasifo a mu kunkum Nyankopon akomhyefo a Nyankopon asoma omo just na ye dwuma de omudi enti na okata say na mo ansam we die emfiri ono ankasa ne tirimu na mo sɛdeɛn na mom sɛ ɔyɛ sɔfo panyin wɔ saa afini mu because obi anu obetimi aka sɛ monnyɛ na monnyɛ dise wo yɛ sɔfo panyin dise wo wɔ gyina bere bi ansa na wotimi ka na ɔma go ahead na ɔma yɛ saa de no to aso ɔno na yɛ deɛ ɔhyɛ nkɔm sɛ Yesu bewu ama ɔman no na wata sɛ ɔso ɔno na ɛhyɛ nkɔm sɛ Yesu ebewu ama ɔman no yɛ bɔ sɛ Nyankopɔn na ɛhyɛ nkɔm Yambo Nyankopɔn di but na adenti na ɔmo ka sɛ Nyankopɔn ɛna ahyɛ nkɔm sɛ ɛsɛ sɛ Yesu ebewu na ɔde ama ɔman no ɛne ne asɛm enti wei ne ɛkyerɛ sɛ saa Kaifa na ɔyɛ ɔsɔfo panyin no ɔno ne ɛhyɛ saa nkɔm sɛ ɛsɛ sɛ Yesu owu na ɔde ama ɔman no na mu ɛnyɛ Nyankopɔn na nti ɔmo a mo ka sɛ Nyankopɔn esoma Yesu sɛ ɔmbawu ɛmma yɛ no nti ɛba kyerɛ sɛ saa asɛm yi wo ka ɛbɔne nam Sheikh Mustafa nam asam na omo ya omo kan muslim ka woko bi se so omo verse asam na efiri Nyankopon enum ankasa ontimi ma wo sa verse no asam na ya omo kan muslim ka enya no kore ento ontimi ma wo specific verse say I kire say ampa nyame ankasa na akasa Yesu ombewu no onji nipa Yesu so onim ho hwe nka onim ho bibia aden osuro se obeka say me ba bewu na me moja apam bone baby nipa ni dikan ba ya no aka kire say wo pese wo wura na nkwa wo pese wo kɔ heaven de di emransam no so se emransam no so na bebre na eka se enya yi se enya nka ono so ba ya nka wo so otugu ana so oposa emransam no emu wampo which means emransam no also de ne de eka ho kye se eye enti na ode ne de eka ho ade enya no yemfa bi enka ho se eye a na edi bi eka ho enti ono so ede ne de ebeka ho so me ba be hye ne ma kase ne ewo mu dada ene ono de ne de ebe abeka ho now question I thought so miensa say for someone to die on the cross is it good in the Bible or in the Quran? Now man Mustafa wasama wokae no me ba me pese me ko ne mpaye bo Yesu Kristo bo mpaye bi obo mpaye tam na obehu se nkrofo no ebo poso omo pese omu kunu no Yesu ebo mpaye na ne mpaye no osa set example e de kire esuafo no se omo nhwe oso mo nhwe me na monye de oye no omo so omo nya ne sa bebe until come Matthew chapter 26 verse 39 oche verse 28 38 or about 39 honoma Yesu eka asem bi wo honom now to also de Matthew 26 verse 38 now o say now ena o ka kire won say areho ahye me kra so Yesu ka kire won say o say ayeroho ahye me kra so de ko owuo mu montena ha na mo ne menwe na okọ nanim kakra na Yesu Kristo ekọ nanim kakra de nanim ko butu fom nanim ekobutu fom bompa yese meja se ebetumi a makuruwa ensan me ho nko nanso enye se de me Yesu me pe na se de wo pe se na wo Nyankopon wo pe na mane nya ho mate obompa yese se de wo Nyankopon wo pe no ene na wo mane nya ho kese enye se na ono Yesu Kristo ope enti ye bebisa se ne mpae na oboye no Yesu ema enya antiase e wo Matthew chapter 7 verse 7 osi bom na ye bebia ma wo sra anya kopad be ma wo bisa anya me de be ma enti se Yesu wa bom mpae nti kwase ne nkwase ne mpae bo a oboye no nyame etie anase wantie ene no question na wo se obisa se ne mpa abozie wa bom pese Nyankopɔn se ebetumi a nyame wo nko na obetumi ayi nyame yi sa akuru ayi ma ne nsa me nko nko anti se wa bom pan na wie anti Nyankopɔn watie anase ontie yenko Hebrews chapter 5 verse 7 na entie de Bible e kan wo honom so now o se de
Hebrews 5 verse 7. Hebrews chapter 5 verse 7. Ɔsɛ deɛ. Ɔno a ne honam nam mu. Ɔsɛ ɔno a ne honam ɛnam no. Ɔde mpaebɔ. Ne nkotosrɛ. Ɛkotosrɛ. Bread obetumi agye. Bread obetumi agye no. Afiri owuo mu. Wɔ ntiatiamu a ɛmu ɔden. Ne nisuo mu. Ɛne nisuo mu. Na fɛrɛ nti. Wɔtie no. Ɔsɛ wɔyɛ ndeɛn. Wɔtie no. Ɔsɛ wɔyɛ ndeɛn. Wɔtie no. Kyɛ sɛ otie no. Ɛnna si Yesu Nyankopɔn etie ne mpaebɔ deɛ ɛnna ne ewuo no ankasa no. Ɛni hɔ. Ne mu sɛ ɔmo ka sɛ wɔntie no deɛ a ɛnna ne ɛkyerɛ sɛ Yesu no ankasa abɔ mpae Nyame ntie ne deɛ ɛnna wo bɔ mpae deɛ ɛbɛ ne Nyankopɔn etie wo. Nipa no ɛwɔ ahokyere no mu wɔabɔ mpae sɛ Nyame yi saa ewuo wɔ efiri mi hɔ Nyame antie no. Ɛnti wo so wokɔbɔ mpae a ɛdɛn na ɛkyerɛ sɛ Nyame betie wo. Yɛwɔ asɔfofoɔ a obebetumi atena ne beebi wadidi ame na wafa phone. Hello, kyɛ sɛ ɔsɛ na ɔne Nyankopɔn na ɛkasa. Debia Nyame kasa kyerɛ no, debia Nyame kasa kyerɛ no. But Yesu ne wuo no ho ne deɛ Nyame ankasa nkyerɛ ne sɛ ɔba bewu. Nyankopɔn wankasa nkyerɛ ne sɛ ɔba bewu. Ne mo ɔbɛto no asase so ɛna ɔsasrɛ bɔnefakyɛ ɔsasrɛ sɛ Nyame nyi mfamfiri ne so. Because no onim ho hwɛ. Ɛnti wo question na obisa sɛ ɛyɛ sɛ onipa ɛbɛwu anaasɛ yɛde ne bɛsan cross so. Afei na meba wo question no so. Ɛyɛ sɛ nipa ɛbɛwu na yɛde na asan cross so anaasɛ ɛnyɛ. Yɛkɔ Deuteronomy chapter 21. Yɛkɔ Deuteronomy chapter 21 a Bible ɛka asɛm bi wɔ hɔ no. Deuteronomy chapter 21 verse 22 to 23. Bible ɛka asɛm bi wɔ hɔ no. Nam ɔsɛ deɛ. Deuteronomy chapter 21 verse 22 ɔsɛ deɛ. Na sɛ obi yɛ bɔne a ɛsɛ kum. Bible ɛkyerɛ sɛ so obi yɛ bɔne a ɛsɛ kum a na wɔku no. Na mu ku no. De ne san dua bi so a. Ɛde ne san dua bi so a. Ne funu no ntena dua no so. Saa funu no ɛntena dua no so. Anadwo. Saa anadwo. Sie no da no a. Sie na mu sie no saa da na. Na deɛ wasane no no. Na saa nipa a yɛde na ato cross so anaa saa dua no so no. Yɛ Nyankopɔn no me. Ɔso yɛ Nyame no me. Dishe Mustafa, obebisa sɛ ampa, ɔmo gidi sɛ ɔyɛ Nyame no me ana. Obebisa sɛ ɛyɛ Nyame no me ampa, ɔmo gidi, ɔmo gidi. Nyankopɔn ɛma yɛ nyanti aseɛ sɛ ɔse wɔ qawluhum inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam rasulullah. Ɔse wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منهم ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. Nyankopɔn sɛ ɛyɛ ɔmo ka sɛ ɔmo kum Yesu a ɔyɛ Mary ba. Quran mu no ɛne Nyankopɔn ma ɔmo nsa nya ntiaseɛ sɛ wama qataluhum wama salabuhum. Ɔsi yankunu sanso ne yammo na siniem. Ɛna ɔsi walakin shubbiha lahum. Ɔsɛ ɛyɛ ɔmo saa. Ɛyɛ ɔmo sɛ yankunu, ɛyɛ ɔmo sɛ ɔmo kunu. Because Nyankopɔn ankasa ɛyi ne image ɛde to obi so. As a verse no me the verse no ɛba abɛma wo. Ɛkyiri. Nti yɛnsa nkɔ biom. Yɛnkɔ Proverbs chapter 6 verse 16. Sɛ mogya obi a ɔnyɛ bɔne na yɛku no sɛ ne mogya ɛbɛpa ne yɛ bɔne. Saa nipa no Nyame ɛpɛ saa mogya no anaasɛ Nyankopɔn ɔpɛ. Now mebusem ɔsɛ deɛ Proverbs chapter 6 verse 16 ɔsɛ deɛ Proverbs 6:16. Now adeɛ nsia yi na Awurade tane. Ɔsɛ adeɛ nsia yi ɛna Nyankopɔn ɔmpɛ. Na adeɛ nso na ɛyɛ ne kra akyiwadeɛ. Na adeɛ nso na ɛyɛ Nyankopɔn kra akyiwadeɛ. Wɔso ani a ɛtra ntɔn. Ɔsɛ ani a ɛtra ntɔn kyɛ sɛ wonni ɛwɔ bi wonni bi nti ne wonni ɛbere ade Nyankopɔn so ɔmpɛ saa. Atorɔ tɛkyerɛma. Ɔsɛ atorɔ tɛkyerɛma kyɛ sɛ wosɔre a nkontompo ɛne ne yɛka no Arabic so ɔsɛ malikul kazzab. Ɔsɛ obi a ɔtwa ntorɔ. Ne nsa a ehwie mogya a edi bim. Ɛne nsa a ehwie mogya a edi bim guo kyɛ sɛ mogya obi a ɔnyɛ hwee. Obi a no ho te ne yɛhwie ne mogya egu sɛ ɛmpa obi bɔne Nyankopɔn so ɔmpɛ. Nti yɛbisa sɛ bɔne bɛ ne Yesu yɛ a ɔmo sɛ ɔmo kɔ akɔku no. Ɛyɛ bɔne bɛn.
kyɛ onye boni biara enti yɛn bisa so obi betimi aso obi bɔne yɛkɔ Ezekiel chapter 18 verse 20 sɛ Bible no ɛma yɛnya nsɛ ate sɛ ɛnde obi betimi wɔ hɔ a obi betimi aso obi bɔne deɛ a ɛnde ne yɛn hu ni sɛ ɛnde ampa Yesu ɔbaeɛ no ne wuo na owuiɛ no a ɔmo ka no ampa ɛyɛ obeso a yɛ bɔne Ezekiel chapter 18 verse 20 Bible said here 18 now Jonathan Ezekiel chapter 18 verse 20 now also there say now okra a oye bone no ose okra a oye bone no ono na obewu ono ne obewu oba nso na agya mumu ose oba enso na agya emumu ye kyese ne agya ebone ne eba enso na de enbiom na agya nso ne ba mumu ye na eba agya nso enso ne ba no nso mumu ye otene ni etene ne betena ne so ose otene ni otene tene ne betena no so na obonefo bonefo sam nso betena no ose na obonefo nso ne bonefo sam nso ebetena no so na obonefo nso so osane free ne bone a oye nyina mu na odi mahyede nyina na odi mi Nyankopon mahyede nyina so a ye atemude a ne atene ni die a nkwa na obenya nipa no nkwa na obenya mata se eti we ekire se Bible na eda ho no se wan kan ni yi anya ntobo ase an kan ni ye enya ade a obehu mata se wan kan ni yi a wan nya ntobo ase an kan ni yi a enya ade obehu na obebi se tam na omo se omo chi Yesu krompo omo ka kokunu na wan na ewo ho pameko Mark chapter 14 verse 50 na mbi se obi wo ho tam na ekwa akwache no wo hwe ni video no ma ehwe Yesu movie a ya mu yi na obehu se na esuafo no bi wo ho no but ye behwe Bible mu se na obi wo ho anase na obiare eni ho Mark chapter 14 verse 50 o se de Mark 14:50 o se de na wonyina agya no ho dwane o se na wonyina agya no ho adwane ye na abrantie bi a ofra nwira ono ofra anwira de akata na jeda o de akata na deja so di nachi edi wonchi tam na omo so omo abechi no odi wonchi na wachere no na omo chi sa abrantie no na oja nwira no na abrantie ne eja na nwira no firi wonsa di adeja dwane edi na deja edwane ye cheso ono krompo no a omo achi no na omo huni so ono obetimi edi adanse sa ampa ye kokunu no ono no oni ho enti be bi say tam no omo dwane ne omo kɔhye hin Luke 24:36 tam na esuafo ni na edwane ye no omo kɔhye bebi enti ohonom no ene Yesu Kristo so eba honom Yesu Kristo eba honom na Yesu ebeka asɛm bi ho Luke 24:36 ɔse de Luke 24:36 ɔse na wɔkasa saa no tam na esuafo ni edi abobo sɛ Yesu yeku no anase yenkunu ne de na ɛto no ene ye de ɔno a begina ene Yesu ebegina wɔn finfin na wɔse wɔn sɛ ene ɔse wɔn sɛ asomdwe nka mo ɔse asomdwe nka mo ene na wɔde ba Arabic mo ɔkyerɛ sɛ assalamu alaikum kyerɛ sɛ asomdwe nka mo ene de to aso na wɔbobɔ obi nim na esuafo no ebobɔ obi nim na wɔsuro susu sɛ na ɔmo sa susu sɛ wɔhunu ɔsaman ɔmo ka sɛ ɔmo hu ɔsaman because onipa Yesu ɔmo sɛ ɔmo ka sɛ ɔmo ku no nti na ɔmo ka sɛ ɔsaman na ɔmo hu yɛ na wɔka kyerɛ wɔn sɛ ɛne Yesu ɛka kyerɛ wɔn sɛ adan na mo akoma tutuo adan nti na mo akoma etutuo yi na adan nti na mo adwene sɔre mo tiri makoma mu adan nti na mo adwene ɛsɔre ɛwɔ makoma mu monhwɛ mensa ne menan ɛne menan because na mo ka sɛ yɛbɛbɔ mo nsam dadoa monhwɛ mensa sɛ dadoa no yɛabɔ a ɛne menan monhwɛ so sɛ yɛabɔ dadoa no a ɔsɛ deɛ sɛ ɛyɛ mea Yesu Kristo momfa mo nsa nka menhwɛ efisɛ ɔsaman ni nam ɔsaman oni nam ne nnompe ɛne nnompe sɛnea muhu no sɛ na me muhu sɛ me wei efisɛ ɔsaman oni saa nam no ɔsan ni nnompe kyɛ saman ɛwɔ ɔso obi wɔ nnam ne nnompe de na ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ nipa kyɛ sɛ ɔnya wuyɛ ɔmo ka sɛ ɔsaman a kyɛ sɛ wɔasa efiri ɔman mu kyɛ sɛ ɔnsa nka ateasefoɔ ho biom kyɛ sɛ wakɔka ɔsamanfoɔ ho huhu sɛ obi nenam hɔ ɔnenam no ɔwɔ nam ne nnompe na ɔsa yɛ nipa ɛyɛ na sɛ ɔyɛ saman daabi huhu saa pɛ na wakyerɛ na ɛkyerɛ sɛ nipa no wɔnwu kyɛ sɛ nipa no ɔyɛ deɛn ɔte ase ɔhu nti ɔhɔnom
ɛne Yesu de yɛ de bi oto aso ɔsɛ Yesu ɛka saa kyerɛ wɔn no ɔde ne nsa ne ne nan kyerɛ wɔn ɛne ɔde ne nsa ne ne nan kyerɛ wɔn na anika nti sɛ ɛbɛyɛ ɔmmɛgye di nti ɔsɛ de ɔda so nyinni ɔmo nyinni na ɛyɛ wɔn nwanwa ɛsa yɛ wɔn nwanwa ɔse wɔn sɛ ɛne wɔsa ka kyerɛ wɔn sɛ mo wɔ aduane bi wɔ hɔ anaa na wɔma no apata na ɔma ne apata a yɛkyɛ mu sini ɛkyerɛ sɛ fish a yɛkyɛ mu half ɛna ɔmo de ma no ɔsɛ deɛ na wɔgye di wɔ wɔn anim wɔgye di ɛwɔ wɔn anim na ade ti ne Yesu agye di na saman edidi kyɛm sɛ ba saman odidi debi ɛkyerɛ sɛ ɔte ase nti na ɔdidi no ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ obi a ɔte ase nti na ɔdidi no yɛkɔ Act chapter 1 verse 3 ɔmo ka sɛ obi te ase a na ɛkyerɛ sɛ de nipa no wawu Bible English me bɛka ne sɛ alive and the resurrection ɔmo ka sɛ he resurrected a kyerɛ sɛ wawu asɔre alive ne ɛkyerɛ sɛ wawu because ɛbɛtumi akɔba ne sɛ car ɛtwam na accident aba na obi akɔ so they are alive ɛkyerɛ sɛ deɛ ɔmo wu na mmom so ɔmo ka sɛ they resurrected a kyerɛ sɛ ɔmo wu ayɛ deɛ asɔre nti ɛkɔ Act chapter 1 verse 3 ɔsɛ deɛ Bible ka sɛ bi ɔsɛ deɛ Act 1 verse 3 ɔsɛ na ɔno nso na ma ne hu no akyi no ɔsɛ na ma ne hu no tam na amanfoɔ ɛdwendwene sɛ Yesu yɛ wɔwu yi anaasɛ wɔwu ne ɛno n'akyi a ɔmo dwodwo no ɔbɔ mpayɛ adi anisuo esu ɛfrɛ Nyankopɔn no ɔsɛ deɛ ɔnam adanseɛ bebree so yi ne ho kyerɛ wɔn ɛyi ne ho ɛkyerɛ wɔn sɛ ɔte asefoɔ Allahu Akbar yɛnsan kɔ Mark biom Mark chapter 16 verse 11 ɔsɛ deɛ Mark 16 verse 11 Matthew, Mark, Luke now Mark 16 verse 11 ɔsɛ now na wɔn deɛ wɔte sɛ ɔmo te sɛ ɔte ase na tam na nkrɔfo no ɛte sɛ Yesu ɛte ase no ɔmo sɛ deɛ na wɔhu no na ɔmo hu no nso wanyɛ ndi wate ase tam na ɔmo hu sɛ ɔmo te sɛ Yesu ɔte ase na ɔmo hu no kyɛ sɛ yankuno ɔmo hu no ɔmo angye ndi ɛna ɛno nso na ɛkɔ nipa bebree na angye ndi sɛ debi owuye anase owu magidi sɛ Sheikh Mustafa wasam a obisa no nam mo se nipa bebree owu sɛ owu no mo angye ndi na we ekoma ne nkrɔfo anase Farisifo no ɔmo na mo angye ndi sɛ owu anase ne nkrɔfo a ɔmo di n'akyi no ɔmo na mo angye ndi sɛ owu na Malam Mustafa wɔn sɛ Yesu Kristo wohwɛ Matthew chapter 10 verse 45 ha wohwɛ saa verse na Yesu sɛ yɛsoma no ɛwɔ Israel wɔte ase ɔsɛ yɛsoma no ɛwɔ Israel ne yɛsoma no Quran nso ma yɛnya nteaseɛ sɛ yɛsoma no ɛwɔ Israel Yesu ka kyerɛ esuafoɔ no sɛ mammo nkɔ beebi ɛnkɔka nyamsɛm no mo go rather unto the lordship of the house of Israel just mo nkɔ Israel na mo nkɔka nyamsɛm wɔ hɔ no tese Israel kwa ana yɛsoma no wɔ hɔ nti Israelfoɔ no ngyendi ebi no hatama yɛte ewiase hanom Ghana yɛmfa ewiase afadin bebree na wɔ hɔ no ma ɔmo ngyendi kremoni nya akɔka sɛ Yesu wowu ɔte ase ɔmɛka sɛ ɔmo ngyendi ɛnna Bible so adeclare wɔ hɔ no now question etoso bio what did God want us to do before he will save us on sɛ ade a Nyankopɔn ohia efiri nipa biara nkyɛn ɛne sɛ enipa ebetie Nyankopɔn ne nsɛm wuti Nyankopɔn asɛm a na wudi ayɛ adwuma ebema me nua ebie Ecclesiastes chapter 11 verse 12 hɔ no Bible ɛka asɛm bi wɔ hɔ Ecclesiastes chapter 12 verse 13 mu Bible ɛka asɛm bi nam ɔsɛ deɛ Ecclesiastes chapter 12 verse 13 ɔsɛ nam asɛm no awieyɛ ɔsɛ asɛm no wieyɛ yɛatie nyinaa no sɛ yɛatie nyinaa ne sɛ tie ɔba bɛkyerɛ ɔsɛ asɛm no nyinaa awieyɛ
de etie kyesa de ehia nyame ni nyina ne se o se de suro nyankopon nipa biere ensuro nyankopon na di ne mmara nsam so na mfa nyankopon emmra eye adwuma na yei ne nipa nyina asade na yei na yei nipa nyina asade eni mujasem suro nyame fa nyankopon asem ye adwuma nyame se fa ho nyankopon se emfa ho antini nyankopon ka se وصيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وإن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وسموني بدل سفوي من ينكم ما بومو إماني ميما أنا ما سأجي ممو ما يمو nations and tribes ويمو توغو غانا نيجر وبهم ويوي كوتوكوليني بوسنغني فانتيني أسانتيني ينكم بس أننا واتشي سا ana osa ye mimu etuntum mimi ye kokko ose se ebe ye behu afe ana osa be kan ose inna akramakum inda allahi atqakum ose obi a odimu e wo menyankopɔ manim pa ene de osuro menyankopɔ ene o bible kan ose suro nyame ittaqullah yen suro nyame ene edi kan na edi ne mmransam so de nyankopɔ kase yen jane ya jai de nyankopɔ ka se yenya no ne ya boye hombode se ye beye na wei ni nyina ene nipa nyina ahyede te se nipa wutimi ye saa de wei a enne be mo wanya dankwa nipa wutimi ye saa de wei a enne be ma nyankopɔ wagyew na de wo pe biara so nyankopɔ so obesa ye saa de no so ade ama wo now enye se wo so nyankopɔ wo wiase na wusuro nyankopɔn na mmom woyɛ sadaka wakɔ hajj woasi masalaji na mmom nyankopɔn no wondi ne mmerɛ nso anaasɛ wondi ne mmerɛ nso ɛna wonsa nsuro nyankopɔn ɛba kyerɛ sɛ wei nneɛma nyinaa a waayɛ no ɛɛkwa on sɛ Sheikh Mustafa yɛwɔ obi a ɔmo sɛ nyamesuro ni biara ɛyɛ kremoni na mmom ɛnyɛ kremofo ni nyinaa na esuro nyame kyɛ sɛ nyamesuro tene nyanko be ka bibia osiya ayyuhal ladina amanu oni nyamisurofo na ka osi gidiefo gidie ni betimi ade wo ho nyame mpe onko ho but kremoni be ko kristo ni be ko ye wo kristofo omuye gidiefo ho ye wo kristofo a omuye gidiefo ho no a one de bible e kan ni nyina no ode ni nyina ye adwuma nemu se we kremoni no kokochi ne bible pa be ka so onji hundi what I say obeka so onji hundi nemu bible no so a ede hoyi emunsem ene ye kan se obi kanya mesama yesu sutie netie se ne nsama oka no ewo mu wo mo quotations wa tworo quotations ne dia to ampa ewo mu sa anase enim ene na ehia ba se wan tworo anto ho ene ne de ni nyina a wo hwe no nyina so no enkosi bibiara Entena wasem a obisai and also we thank all the viewers for staying with us, and we pray as we prayed earlier on. We pray that may Allah protect us as we started this program, and inshallah we brought this program to an end. And to my viewers, whoever has a question or whoever has watched this video and is doubtful about what we said, can still contact us. I am the host, and my name is Mustafa Muhammad, and I'll let my malams put their number in case of anything, or you are doubtful about what they've said. You can also contact us for clearer information. Now, Malam, tell Musa. She said there was some phone number to Jana. And then the idea at the number to Jana. My number is 054 794 1766. Mrs. Subio 054 794 1766. Now, Mala Adam. So, Miss number is 0547 34 81 31. 0547 34 81 31. Menso, say, what say? O program bina opese young run and do tomorrow. Wait my friend. Menso 055
055-225-4619. 055-225-4619. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. والفجر وليال عشر والشفع والوتر